lahi-lahi. Na lang siya nadugang nga formula. So forces on curved surfaces, if curved na gali ang surface class, na siya vertical force, di ba? For katong plane surfaces is kuan ra no, horizontal force or katurang force kang ginaak sa water, which is paana. While in curved surfaces na siya vertical force. So mo nang naay FV squared. So kibali kaning formula is just the resultant or resultant force, no? Resultant sa horizontal o sa vertical force. So I guess kabalo naman mo ana, no? Where F is the resultant force, if H squared is the horizontal force projection, and the vertical FV is the vertical force or weight projection. So horizontal force, of course, is equals to PCG times area of projection, while vertical force is unit weight multiplied by volume. So, okay, let us start with our discussion about vertical force. So, as I've mentioned earlier, FV is equals to gamma L multiplied by the volume, no? So, take note nga ang vertical force assumes the weight of the liquid. So, kibali, ang vertical force daw is ang weight na sa liquid, which is ang katong horizontal force, di ba, is force no nga gaak sa kilid, while ang vertical force is unsa na gyud ang kabugaton sa tubig. Vertical force can be real or imaginary. Anong na imaginary? Because in considering or in solving this type of forces sa curved surfaces is natay ginatawag no nga imaginary or upward force. It is projected volume of the liquid. So kibali magdepende ni siya if unsa ang orientation sa imuang curved surface. So which will be illustrated later para at least ma-visualize gid ninyo. And we have real or downward force. Syempre if naagi tubig no, naman gid na siya real or kanang kung unsa gid ang tinuod nga iyahang weight. How to determine the volume to be considered? Kana. Draw vertical lines at the ends of the curve. Draw horizontal lines at the liquid surface. Emphasize the curve. You should memorize this, no? Kay it is a way in solving for curved surfaces. So let's start with problem number 1. So in this problem, the gate shown is 4 meters wide with a radius of 2 meters. Determine the following: the horizontal component of the force acting on the gate and the vertical component of the force acting on the gate. So kibali natay natay kuan dere bali natay horizontal force nga gaak ana, naputay vertical force, but wala pa ta kabalo na may duano if real ba siya or imaginary. How do we determine if real or imaginary? First is let's try to consider this kaning steps bitaw. Draw vertical lines at the ends of the curve. So kung asa na human daw ang curve, so asa man tama ng curve, so diri no, ends of the curve dara. And also, and dere, ends of the curve. Next is draw horizontal lines at the liquid surface. So sa liquid surface, dere sa liquid surface. Then next is emphasize the curves. Unsa may ni sulod sa atuang duha ka lines ug sa kaning dere sa taas, so kani siya no, mo ni ang kaka-emphasize. So kibali mao ni nga volume imong i-consider. Pag naagali siya tubig, automatic real na siya nga volume. So paubos ang iyahang force. Now let's try to solve for FH class. Dali ra kayo, or force horizontal diretso ra no. It is just PCG times area. So FH is equals to PCG, so 9.81 multiplied by unsa man iyang radius 2 meters, so half ana, so 2 divided by 2 kay CG man, center of gravity. Tas ang area class if horizontal gali always kung unsa ni siya gaak, so diri gaak ang force, imagine no square na siya,
or rectangle na siya dagto. 4 meters wide daw siya. So 4 meters na iyang kabag-o, no? So, imagine nga 3D niya atong object. So lisod gyud kayo sa engineering if 3D blind ka kay sa review na mo na realize na mo daghan gyapon no students sa engineering nga 3D blind. What do I mean by 3D blind? Dili sila maka-imagine na mahimog 3D ang isa ka butang, no? So pero ma-practice ra siya in solving problems balik-balik. So ang area ani is 2 multiplied by 4. Why 2 multiplied by 4? 2 ang yang depth. 2 diri sa taas padulong sa ubos. 4 is 4 meters wide siya. So 4 meters siya padulong dagto. So 4 meters kibali iyahang kabag-on. So atong horizontal force is ilaman 78.48. Thank you, no? So 78. Dali ra kayang horizontal force. Actually, dali ra kining curved surfaces. Now, for vertical force, so di ba kabalo man ta diri ang ato ang i-consider kani nga area. So unsa to ang formula? Gamma multiplied by the volume. So wait lang. Gamma multiplied by the volume. So FV is equals to sa may gamma ni water man. So unit weight sa water it's 9.81 multiplied by the volume karon unsaon pagko ang volume. Kabalo mo class kani this is a quarter of a circle or ang circle i-divide ka upat, no? If imagine na nimo nana diri ana na siya. Sorry no medyo ana yang porma ay isa dara dere. So kibali mo ra gi-divide og 4 ang circle. Mo ra ni atong consider. So how do we get an area ana? Siyempre 1/4 multiplied by pi over 4 d squared. Or since nakakuha naman para d squared na lang nako kay magod ang naandan ako, no? Pero pwede ra gyapon na siya is equals to 1/4 multiplied by pi r squared, no? Or inana, parehara siya. So FV is equals to 9.81 multiplied by 1/4 multiplied by pi over 4. D is 2 man ang radius, so 4 squared. FV is equals to pila man? Yeah, 1/4 pi r squared. Thank you, Larry. 30.82. Tapos, kulang pa rin na. This is just area. Volume man natong gipangita. So, times 4. Asa man yung 4 niyo mo nakuha, sir? 4 meters wide. So, kibali, na naman mo answer dire, 30.82 times 4. Pila man? Volume man ha, volume. So, mo nang, sorry, wala na ako nasumpay na. Nag-emphasize manggo ko sa pagkuha sa area. 123.28. Yes, 123.28 kilonewton. So, mo na. Inanara, mas dali actually ni ang curved surfaces kay nanira ang mga questions. Any questions, clarification? So, I also give you a minute to think or to so naka-open gyapon ko sa Padlet basig na may question. So I'll edit this on. Maulaw mo dire. So ko sa tubig class. So try to copy or unsa kay dili ko makahatag og nay annotations, no?
Is there any questions? If wala, we shall continue. So I guess wala, no? Tingog. So next problem, the gate shown is 4 meters wide, radius 2 meters, determine the following. The same, no? Horizontal and vertical. How do we compute this? FH is equals to PCG area. So FH is equals to 9.81 multiplied by 2 over 2. Kaya tunga gyapon, the radius is still 2. The area is, diri ra gyapon siya mag-consider, no? Kung asa gaak. So, ana. So, always gina siya rectangular. Or most of the times, rectangular gina siya. Siyempre, basta inani pa yun. So, may mo siya 2 times 4. Why 4? 4 meters wide. So, FH would be the same. It's still 78.48. 48 kilonewtons. Diri na siya maglahi sa iyahang vertical. Why? Let's try to analyze katong sa 2 steps. Draw vertical lines at the ends of the curve. Okay. Draw, what do you call this? Draw horizontal lines at the water surface. So, then emphasize the curves. Unsa may sulod sa curve, no? Diri sa taas, unsa may na-enclose sa ato ang mga ginahimo nga lines. So, syempre, kani. So, paana na siya ang ato ang curve. So, kani ang volume nga atong i-consider. So, kibali, imaginary force, upward siya. No? So, kibali, ang tubig is gaak siya pa, iyang force is pa-up, ga-kontra siya anang gate nga naadara. So, let's try solving that. So, force vertical is equals to unit weight multiplied by the volume. Now, the unit weight is 9.81. Now, the volume, so area times width. Karon unsaon man, unsa may diskarte ani para makuha nato ang area ng apart. What do you suggest? What do you think? Unsay nahunahunan ninyo? Unsaon man pagkuha ang area ng apart? Nay suggestions? Nay i-minus, sir? Minus. Unsa man nato i-minus? Aman ta magkuha, unsa man natong Kanang imaginary, sir. I-minus sa unsa nga shape? Sa quarter. Sakto, no? Pero actually, this is a square. Why is this a square? 2 meters ni diri ang radius, 2 meters ni diri ang radius. So that forms a square. So kana nga square, may nusan nimo og semicircle, ang mabilin na ana nga area is kanina lang diri nga part. So let's try to solve a square. So unsa man ang square? 2 times 2 minus area sa semicircle or 1 over 4 pi r squared multiplied by 4, which is ang iyahang ay kalimtiha nga area pa ni. So multiplyan pa natog 4. So sayo pang atong parenthesis, but nga natog isa ka parenthesis dia para mauna ninyag process after siya mo multiply sa times 4. So FV is equals to halog ko og calculate. May na. No, sakto no. I-assume na rectangle siya, sir, then i-minus then siya sa semicircle. 26.67. 26.67 kilonewton. So a square is also a form of a rectangle. So kani diri sa atong hydraulics no na-realize nato nga kailangan ta kailangan nato madumduman itong mga formulas nga atong natun-an elementary pa. Unsay formula sa volume sa circle, unsay formula sa volume sa trapezoid, sa unsa pay lain nga mga usual nga mga shapes nga atong gikagamit. Triangular, tapos rectangular, mga inana. So, I guess that is it. Mora gyud na ang iyahang concept, no? So we have this problem
but actually this will still result to the same answer. Why? Magbutang kag dire, dire, dire. So kani tura gyapon ang radius. So parehara ni siya answer, but ihang force ani is pasaka lang kay imaginary man niyo. Same ra gyapon ang iyang tura man gyapon dire. So parehara ni siya answer sa number 1. Kani lang halay. So let's just skip to this. The centroid of the crest gate shown consists of a cylindrical surface of which AB is a tray supported by a structural frame hinge at O. The length of the gate perpendicular to the paper is 3 meters. Calculate the horizontal and the vertical components tapos determine the resultant force. So, FH first. Dara, no? FH is 9.81. Pila yahang, okay, kailangan pa na to. Kwaon, pila ni, no? Why do I need to get pila ni? Para makuha na to ang PCG area. So, what do you think ang ato ang gamiton? Ay, nanamday, given namday, 2.6. So, 2.6 dahil. So, 2.6 over 2 multiplied by its area, which is 2.6 times 3. Because 3 man daw ang yahang kibali width, no? Sa gate. Pila ang answer. 99.47. Okay, 99. Thank you. 99.27 ay 47 kilonewtons. Now, for the ako na erase kay basing mas malibog ta. For the vertical force, sunsa man, emphasize the curve, sulod niya is kani. So, kwan siya, di siya, real siya. Real. So, how do we solve that? How do we get this area? May unsay masuggest sa uban? How do we get that area? Kanang nasa taas. Use your brains. Or saan na ninyo? I'll wait for recommendations. Try to analyze first. Wala. One times height times base spandrel. Dili, no? So, mas dali ra. We can just use basic shapes. How? You know, class, this is I'll use light nga color daw para what do we use? Let's use purple. Klaro bang purple? Dili mo klaro. I'll just use light blue. Okay. So this shape class kana is what we call a trapezoid. So this is a trapezoid, and this shape, kanina pag green, is a semicircle. So trapezoid minus semicircle, or I mean semicircle, quarter of a circle is equals to the given nga area. So I hope masabtan ha. FV is equals to 9.81 equals to sa may formula sa sa trapezoid. Base 1 plus base 2 over 2 multiplied by its height. So, if I'm not mistaken, base 1 we have 3 meters. Base 2 we have
Okay, wala pa ta. So, we need to get this, no? So, this is 2.6. This is 3. This is 60. We need to get this para makuha na to ang diri. Ano sabi ni? Trapezoid. Kaning naa sa taas. So, saman nga so katowa. So, adjacent. Adjacent. Oh, hypotenuse. Actually, pwede ang towa. Pwede ang tangent. Pwede ang cosine. So, we'll just use cosine, no? Cosine 60 is equals to K. So, adjacent over hypotenuse. So, we trying to find adjacent. Adjacent is equals to H cosine 60, which is A, or the adjacent part, kani, is 3 cosine 60. Pila man ang adjacent? Pila kog multiply? 1.5. So 1.5 meters. So we know this is 1.5 meters. So 3 minus 1.5. So this is also 1.5. So this is 1.5. So makuha na nato dali, no? 3 plus 1.5 over 2 multiplied by its height, which is 2.6, minus the semicircle, 1/4 pi 2 squared. So, multiplied by 3. So, FV is equals to, ilan man?